bakirant baffe we are the Uganda Airlines batu cancelinze tebatuwadde information yonna tuli wano ku kisaawe tuli wano ku kisaawe tuli wano ku kisaawe okitegeera so tuli wano ku kisaawe batu cancelinze. Imagine okedde ku macha olina akanyonyi ku saa 7 ogw'emisana bye mukola ebyo nya saa 7 okeera ssaawa 10 ez'okumacha olina okusiiba ku airport ng'oli Entebbe otudde okirinze osimbye layini bakugamba tewali nnyonyi bakugamba ennyonyi eri Nigeria bakugamba ennyonyi eri London. Ye story eyabadde ku Entebbe Airport nga Uganda Airlines is nowhere to be seen. Abantu ne beekyanga ne bagamba ennyonyi eriwa ennyonyi si kagaali omuntu agenda okuflyinga agenda okulinnya akanyonyi akola program kyetuta itinerary nti wennaatuuka ngenze Dubai njalinnya ka taxi bwe kati abamu okabuukinga even before obuukinga hotel cause gyolaga si wammwe mbuukinze ka hotel nkwade deposit ya night esooka abamu banyigiriza bali ku fixed budget kati gwe ennyonyi ogisazizaamu tobagambye ngenda gambye bakedde ku kisaawe kuva saa 10 ez'okumacha ennyonyi ya saa 10 ez'olweggulo mubikola naawe andaba mubikola oli ku kisaawe ennyonyi bagisazizaamu gy'olaga omaze okusasula hotel abamu nga ne taxi bazisasudde ojja kunkima ku kisaawe nja kulandinga ku saa meka 10 ez'olweggulo ennyonyi bagisazaamu Uganda Airlines no communication abantu nga beekyanga katandike video kawunti oziraba zonna tuzitaddeko ebintu ababaddewo tebalina we bayita bwe baba tebatucekinga giraba obalaba wano bwe tucekingira mukama wange tugaddewo babadde bakacekingako batono ne batugaana kati awo yeyo Uganda Airlines bwe beeyisa bwe bati obalaba kawunta zizo bazivuddeko tukubye emmeeza ne bazivaako baabo kawunta bazitegedde njereere. Wetwogera ku bitongole mu ggwanga lyaffe nga tebyeyamba number 1 ye Uganda Airlines nti bannayuganda bagezezzaako nnyo okugiwagira kwegamba okukaka omukwano ogwo. The relationship between Ugandans and Uganda Airlines has been forced. Bannayuganda batrayinze bagezezzaako naye nga side emu egezaako nnyo okumenya omukwano ogwo nga side emu egezaako nnyo okussaawo embeera it tries so hard the low engine enkya issue ndala ogenda owulira nti losses for every consecutive year nakikolako sometime back statement eri global buli omu agimanyi nti biliyoni yange oyagala ofuuka miliyoni yagula airline kwegamba si business nyangu yakuddukanya globally. Uganda ekiyingira tufuna ennyonyi bannayuganda bagezaako nnyo waliwo ensonga lwaki nkyemfasizinga bannayuganda bagezaako nnyo bagiwagidde bagipostinga kwegamba nowovaayo n'okola statement embi ku Uganda Airlines bannayuganda bangi bajja kuvaayo bageze kukola ki okugidefendinga naye teyeyamba ebintu ebyabaddewo olunaku lw'eggulo oba events etwalabye nga ba clients bali ku airport bali stranded bakuba emmeeza ng'omukyala wakugambye banyiivu ziswaza for all Ugandans n'abantu ba Uganda Airlines ba bosses ebintu nga bino yes they can happen tuyinza okugamba bisobola okutuukawo ku airline yonna British Airways Turkish Airlines they get delayed naye okihandlinze otya gw'obulawo without communication nga ndi mu line ninze ennyonyi all of a sudden ne baŋŋamba nti bagikoze eki bagicancelinze without reason without prior communication kibi poor communication egenda kutta Uganda Airlines. Wawula otuuka mu buli business ng'olaba kankite oba kino kye neerippidde sigenda kisobola kankireke. Uganda Airlines we tutuuse buli lunaku there is a new complaint either ba engineer bakooye
oba spare parts zaabuze oba delay oba cancellation abantu abaflying nga bakozesa Uganda Airlines abasinga buli omu agenda kugamba emmere nnungi twali muntu yenna agenda complaininga ku mmere ya Uganda Airlines akamere kaba perfect ennyonyi zo zennyini munda ziri comfortable abantu abakola mu nnyonyi munda bali comfortable naye kiba tekigasa nzokeera ku maca ninye ngende e Kampala ninye ngende Dubai ninye ngende Nairobi nga mugenda kundilayinga abantu abasinga bakola businesses nti akankere ngende mu meeting nkomewo regulo nti akankere ngende nkole wano nkole ne wano nkole ne wano mulimu n'abasoma mulimu n'abasoma mwalimu abaana Uganda asomera Nairobi of course nabo bwe bali naye babona abaana kaŋŋambe abava ku ssomero omuzadde asibye olunaku lwonna ku kisaawe alinda mwana wakola eki akomewo bano baana bato bamanyi nti bwentuukira bwenti ku kisaawe nyingira buyingizi nnyonyi ekiddako Kampala mami ankimye ekiddako Kenya gundi ankimye naye every time you delay an aircraft ogenda ku delayinga business z'abantu ogenda kuba olinnye mu bintu bingi ate nga bw'oyogedde accountability siganye ne bw'oba otunda obutungulu wabaawo ebiyitamu ne bw'oba otunda ennyaanya something goes wrong naye bw'evayo ne kugamba owa ennyaanya za leero omusajja yazimpadde nange saamutegedde tuli bantu we shall understand naye gwe if it takes even more than 2 hours okuvayo okuexplaininga ki ekyabaddewo biseera bingi oyinza okumissinga flight biseera bingi flights bazicancellinga naye tulabanga aircraft zikusindikira email ne zaapologizinga either they upgrade you oba ne bakubookingira awokusula things like that omakinga sure nti temuluzinga relationship eyo kubanga balaga nti tukwetaaga gwe customer waffe naye ekyennaku etuuka ku Uganda Airlines tukolera ddala nga balina Uganda baloza baamalayo saagala kumanya video omukyalo oyo gyakulaze ababadde ku counter baakitadde ne bagamba owaye tebankubira wano and they are right kubanga client yanyiiza ayinza okukuba oluyi ayinza okukuba essowaani this is normal naye mulimu manager mulimu PR team mulimu abantu bangi nnyo mu Uganda Airlines board mulimu abantu bangi nnyo abali employed by Uganda Airlines who is responsible okuvayo naweereza abantu bano explanation at least at minimum I'm sorry okitegeera ekintu bwe kine wekiti kyatuuseewo tugenda kicorrectinga naye ate tukize tugaane if today you're sorry even tomorrow you're sorry even the other day you're sorry then something is wrong nga we nagambye nga video etandika imu ku bitongole nga tebyefaako Uganda Airlines typical example of an institute eri classic of Uganda and professionalism of the highest order bivaawa hiring training abantu abakola mu sagala kuneminga mannya wano naye n'ogenda ku kisaawe kyennyini problem etandikirawo issues begin at the airport osanga omuntu ali ku airport y'eggwanga naye nga n'engeri gy'ayisaamu omuntu agenda okuflyinga yes oyinza okuzalawo omuntu akuba munnauganda akuba muddugavu ne mu kaseera ako he's a client the expectation is better professional tuyina level ya unprofessionalism ku kisaawe tegambika it's too much or it's disgusting nzawe we nalinnya ennyonyi awo ku Entebbe airport naye ng'engeri gye bakuyisaamu kwegamba olinga kasasiro kitegeera ng'olinga kazambi tebafaayo bagagwe jangu wano kitegeera balinga abakuyamba obuyambi olinga primary kid embeera yaliwo sometime back simanyi oba byakyuka naye nga that's how it is nti mu ggwanga lyaffe tuyinamu a problem with hiring kikyenkonaku wano saagala kukireeta mu ngeri mbi naye Shabandi CEO w'ekitongole ekimu ngenda kuleeta mutabani wange okitegeera muganda wange alinayo omwana ngenda kumusembeza kwegamba we don't hire people who deserve the jobs we hire people because tubamanyi because we know them because it's family ebivaamu bino nti waliyo omwana omugezi ng'asomye hospitality ng'amanyi ekyokukola naye nga talina chance naye nga bagenda kuwa omuntu omulimu nga bamuggyeyo mu family simanya anko wa gundi ajje wano ngalooza ekintu kyabwe gwe naawe leeta passport yo oba toyagala bireke kyekikusasuza exactly kwegamba ng'abantu agenda kubanyuma kuza kimanyi anko wange yeki ye boss ate banankolaki naye nga singa twamuyisa mu interview ba steps alina okuyitamu okufuna omulimu ogwo wallahi ne interview esooka ayita jagiyita naye nga ye bakuba akasimu ne bagamba mwana wa gundi leeta ebivaamu
ofuna ekitongole nga kiringa Uganda Airlines. Yes, muyinza okuba mulimu abantu abalungi abakola omulimu omulungi naye nga kyetulabako mu kaseera kano a classic example of mwana wa gundi ali mu kintu. Ate ng'era still ne mubamu nga mulimu abantu abalungi. Tukimanyi nti ennyaanya envundu eyonoona ziri zonna kigenda kuba kizibu nnyo omuntu okugamba ennyaanya zonna nnungi. Ffenna tufokasinga ku kintu ekiremye oba ekintu ekyonoonese. Naye ate ekyennaku, this has not happened now. Zino complaints zibaddewo over and over again. Nti Entebbe Airport kino, Uganda Airlines kino, naye gwe atakyusaamu, gwe atagenda kuleetawo improvements, kuba kunyooma. Kyengambye ekyo, there is so much unprofessionalism, there is so much lack of accountability mu Uganda Airlines. Hiring mbi, training mbi, mentality mbi. Abantu balina attitude y'ekisiru. Abantu bali mu bifo nga tebadiservinga kubeeramu. Ng'osanga omuntu mu kifo nga tayagala kumanya. Nga yerabidde nti omuntu azze okulinnya ennyonyi mu kaseera ako ye boosi wo. Abantu babaleemu amagezi, omuntu aba misinze ennyonyi ye alina ensonga lwaki abadde agenda linnya ennyonyi eyo. Nga wogambye abasinga obungi baba bagenze kukola business. Kati gwogikansilinze without prior notice. Kale bigwawo kino kyo nkimanyi ennyonyi bazikansilinga. Things happen, shit happens. Naye communicate. Tudda okubuzaabuza abantu n'obagamba olinde eddakiika 10 okitegeera nga balinga abalinda bus oba taxi nedda eno nnyonyi gyeraga erina okulandinga gyegenda okulandinga singa emisinga even by 5 minutes it's an issue. Kati gwe ennyonyi gikansolinze tocommunicatinze abantu bali ku kisaawe banyiivu ate nga tolina remorse. Ekyo nkigamba kuzina ndaba omukyalo ono ng'ayogera boss wa Uganda Airlines ng'ateekawo excuses. Instead of owning the problem, nga boss n'agamba nti yes, shit happened, munsonyiwe, we shall do better next time, agezaako kufuna excuse. Watch. We're having what we call aircraft on ground, as one CRJ and one Airbus. There's one in Lagos because we cannot find the spare part, and that's being sourced, not because we don't have it in the stores, but because it's a part that is not ordinarily stocked. Okiwulidde ekyo, excuse esooka kugamba nti ennyonyi na spare part etaliiwo si lwakuba mbu teriiwo kitegeera. Own it. Ennyonyi tekola kyogere in public ennyonyi nfu. For an ordinary user nga nze agenda okujja okulinnya ennyonyi, I do not care. Tebinkwata kuba ennyonyi spare parts maya biki I don't care. Tekola just say it. Instead of okuvaayo and you begin creating excuses. And it isn't true that we were stuck both in Lagos and in London. Actually, as we speak now, the flight landed about an hour and a half ago from London. And the Airbus. So the disruptions are simply because we've had technicals. Remember, we have 7 aircraft, including a leased one. So when you have 2 out, that already causes a knock-on effect with flights delayed, flights cancelled. So why don't you cancel them? That's the thing. Cancel the flights before okiriza abantu zibookinga. Kubanga tukimanyi tulina ennyonyi eri stuck in Lagos. Meaning we are short. Tulina ennyonyi 2 ezitaliiwo. Mugenda kuddayo ku table, mu drawing timetable mugambe enejja gende Dubai, enejja genda Nigeria, enejja gende London. Okay, meaning route egende Tanzania teriiwo. Muddeeyo like 2 weeks mugambe buli muntu ya booking ennyonyi egende Tanzania kunaku bwe tekigenda soboka. You give us time as clients or cancellinga n'okunoonya alternatives. Naye gwe okungamba your plane has delayed. That's a different story. Naye ate n'ongamba it has been cancelled nga mmaze okucheckinga in. This should have been avoided. Exactly. Really, that's what is causing all this. There's also something that people probably haven't noticed. We have in the industry what we call NOTAMs. Those are notice to airmen. So most of the regional airports where we are operating have these notices that tell us when we can fly in, when we cannot fly in. So once you already have a delay at Entebbe, that already affects how you'll be able to land or take off from that airport. So you're forced to delay it, and that causes a knock-on effect because you're already operating less 2 aircraft. Okay. So hearing you properly does suggest that it might not be true that both long-haul aircraft are grounded. No, that's not true. Okay. So in a sense,
because you've been doing so well and set expectations in the roof, is that the reason why this is happening? Because when you're doing very well and everybody wants to fly with you, when you have these kinds of challenges, then you seem to let people down. Differentiate between doing well ne bannayuganda okugezaako okaka relationship. Okitegeera? Ugandans nga wenagenga video etandika bagezezzaako nnyo okwagala Uganda Airlines. Bagiraze omukwano, bagiraze omuhabbati. Kwega bagiraze okwagala. Naye yo ekola nnyo eba disappointing. Omanyi bannayuganda kyensinga okubaagalako, omunnayuganda waakuwagira akuwagira. With one heart. Omunnayuganda waakwagala akwagala agezezzaako nnyo. Kiringa Uganda Cranes. Wogamba mbu egenda kusamba n'oteeka ticket ku mitwalo 15, mitwalo 20, mitwalo 5 bajja kujja bajuze kisaawe. Bannayuganda baagala ebintu byabwe. Y'ensonga y'emu oba reason y'emu lwaki bejjumbira Uganda Airlines. Tebayinza kuvaayo ku kyowogera cause tebagala kulaga nti baki bali soft. Ye munnayuganda bw'atyo. Ajja kujja agivume enkyakole ki agirinnye wogivuma ku internet akuvume. Akuwa ebibyo. Ng'oli mu Kenya, ng'oli mu Nigeria. Kwegamba omunnayuganda ayagala ekintu kye naye Uganda Airlines bannayuganda bagiwadde chances after chances naye nga is blowing. Auntie, that is my problem. Bwetubanga tulina obuzibu ku route eva e Lagos to Uganda, I would understand into why eyo ennyonyi ye erina obuzibu naye leero n'ofuna complaints route bweti. Enkya wabaawo delays on this other route. Lulini wabaawo delays on this other route. Si atugambye mbu buli bw'odelay nga wano it affects everything. Gy'ogenda okulandinga kigenda kubeera affected. Meaning they know. So why don't you avoid it? Sigamba nti captain tatuuse mu budde. Sigamba nti ennyonyi teriiwo. Sigamba nti ennyonyi tejjudde. People have booked these seats. Mukimanyi. Nanti you can't avoid it. Kiba last minute. Okitegeera? Webagamba nti kyantukako lumu nga ninye Turkish Airlines. Yadelayinga Entebbe kitegeeza nti route yonna ebeera delayed. Okitegeera? That's normal. It can happen. Because still last minute. Naye ekyabano bali bakimanyi nti ennyonyi nfu. Bali bakimanyi nti balina ennyonyi bbiri, that's if weziri. N'ebyo bintu bino biteeka question mark. Kwegamba mu kaseera kano bakuleka mu position nga you're questioning everything. Kyeboogera bayinza bakulimba obanga mazima. So bagamba nti waliwo ennyonyi bbiri biteeka ku question mark. Kisoboka okuba nga waliwo ennyonyi egi ng'ekubeeno n'ekubeeno. Okitegeera nga kyebagezaako zannya. Cancellations happen, we understand. Naye okikwasaganyizza otya? How do you communicate nti Shaba missinze flight yange nyina gyendaga ngenda Kenya n'ogicancelinga ku last minute? How do you come up n'oŋŋamba Shaba flight yo ngicancelinze? Bano babulawo. Bamala essaawa nnyingi nga tebakommunicating nga ne bakulekawo mu mbeera nga tomanyi kiddako. Olabula bissaawa kutambula tewali nnyonyi okutta akasuitcase oli wali mu check-in. Okitegeere? Enjala enkuluma. Wakedde ku makya wazze essaawa 10 nnyonyi ya ssaawa 10 ez'olweggulo ziwoze essaawa 12. Okitegeera? Tunaakwebaka. Kwegamba embeera gye bakuteekamu ekustressinga. Is that the case? Yes, Sam. We are letting down a lot of our customers. Remember, this is a very high season. And there's holiday season, and there are people coming down for Christmas, kids finishing school and coming home. So these disruptions are definitely very annoying. And that's why we have all this negative but positive criticism. That's what I would like to call it. And the fact that people are upset means they have a passion for Uganda Airlines. So how we communicate and how we pass information is very important to manage their expectations. Si omutuufu mu kaseera kano bino byonna bye tuyitamu naffe okola eno video, it's because we have love for our country. Tulina omwoyo gw'eggwanga, twagala ebintu ebirungi for our country. Tetwagala tugende eri nga tweraga twambadde black, yellow, red naye nga aircraft yaffe yeesingayo kukola ki? Okola ebyekizonto. Naye ate ngenda kuddamu kino ekibuuzo nkibuuza buli kaseera. Buli omu alina omulimo gwe. Kyannaku okulaba nti buli kintu ekigwawo ku Uganda Airlines CEO yavaayo okukola ki? Okukyogerako. Ngenda ku example ya Uganda Police. Uganda Police wadde tugamba etulimba, wadde tugamba ekola kino ekino, kintu kiba kyakagwawo. Press conference, ekibaluwa kifulumye. Okitegeera? There is always something ku social media, they have posted something. Olaba nti yes, tetugenda kubikkiriza naye omuntu. They try. Naye ku Uganda Airlines, it takes you 4 hours, 7 hours. And videos going viral. Yes.
Nenga atenga nze ng'omuntu I wouldn't be comfortable kulaba nga buli kaseera CEO yavaayo kukola ki okweexplaininga ebintu bino. Tulina omuntu asasulwa oba alina okusasulwa to do this. Let the CEO deal with something else. Leka adilinge n'ebiri eri ebyokunoonya crafts endala. Nti agambe eri Nigeria kale katunoonye endala okuva e Japan oba katunoonyeyo endala okuva wa. Naye okulaba nti ennyonyi ekoze kino CEO aliwa yabakola ki yabatu explanation. Ate nga kankubuulire if it wasn't for this NBS interview sikiwanti twandibadde tulina explanation oba sikiwanti bandibadde bakoze press conference or anything kukisaawe kwennyini call these people mbagambe mujje now tulina obuzibu this and this and this happened tuli kifixinga bwe tuti bye. Now if you're going to wait for 10 hours later in the comfort of your home or your call to explanation, it's not right. Uganda Airlines, they have to fix their shit. And above all, by no kukyusa engeri gye bawa abantu emirimu hiring process yaabwe. Kino nakigamba sometime back mu video gye twakola, gye nkomye okukula ntandise okutegeera omugaso gwa human resource. Abantu bwa hiringa can either make or destroy you. Kituli mu kulaba wano. It's a problem nga kiri mu Uganda Airlines because of staff. Oyinza obutakikkiriza n'ogamba mbu nnyonyi no. This is a problem of staff. Mulimu omuntu oba abantu nga they are incompetent. Somewhere somehow mulimu omuntu nga takola mulimo gwe. Ate nga kiri buli wamu. Mulimu government bodies oba ebitongole mu ggwanga bikola omulimu omusufu. Nakyogerako sometime back URSB. Wallahi mu ggwanga lyaffe singa bali bagaba awards one government authority esinga okukola omulimu omusufu URSB. URSB ogiwereza email ne bagiddamu instantly. They follow up. Ebintu biri streamlined kwega things happen. Nene osanga ekintu nga Uganda Airlines. Oba tuswapping staff. Okitegeera. Tufuna abantu ba URSB tubatwale mu Uganda Airlines. Improvements will be there. Ate URSB egwe. Tejja kugwa tujja kufuna kwagamba olekayo abamu abana training abana. The problem is staffing. URSB, I appreciate them. URSB, thank you so much. You are an example. Omuntu ngadako sanko URSB tojategera kinjogerako. You have to experience it to know what I'm talking about. Ofune comparison. Ofune URSB, ofune kitongole kyekirala. Uganda Airlines. By emailing omulundi gumbombi anana dam. Omu kubbo taddamu emails. That's if baina n'omuntu akola ki aziddamu. URSB is streamlined ekola omulimu omusufu. Give credit if credit is due. URSB tick. Uganda Airlines fix your shit. Njagala ompendo uze mu comment section wansawo ku nsonga zerikuonyeko Uganda Airlines. What's the problem? Obuzibu buliwa mu nnyonyi y'eggwanga. Bakola cancellations ku last minute and the communication is so poor. Take endowooza mu comment section wansawo tujabala mu video dako. Peace.